Alors, bonjour les amis. Je vais lire les mots. And if you hear the sound U, you're going to encercler. If it doesn't have the sound U, you're going to écrire un X. So we know this one, R. The numéro R. Oui, so on va encercler. Ketchup. Do you hear the sound U in ketchup? No. Feuille. Nope. Pharynx. Usine. Do you hear the sound U in usine? Oui, encerclé. Lion. Nope. Mitaine. Nope. Uniforme. Oui. Un self-volant. Un self-volant. Nope. Lune. Oui. Un singe. Nope. Champignon. Nope. Et un lampe. Nope.